Students, today we are learning another preservation method, that is high pressure processing, HPP. It is also a non-thermal food preservation technology. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രോസസ്സിംഗിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കറന്റ് ആണ് പാസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ HPP ഹൈ പ്രഷർ പ്രോസസ്സിംഗിൽ ഇറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെരി ഹൈ പ്രഷർ ആണ്. So it is a method where foods are subjected to very high pressure around 300 to 600 MPa to inactivate microorganism without using high temperature. Here also not producing temperature, so it is called a non-thermal method. Pressure applied uniformly overall on the food, and processing time is around seconds to minutes only. This process also known as high hydrostatic pressure or Pascalization. It has new name, high hydrostatic pressure, and also Pascalization. High pressure processing is based on Pascal's law. Pascal's law states that when a pressure is applied to a fluid containing in an enclosed container, this pressure is transmitted equally or uniformly in all over in the fluids. സോ നമ്മളൊരു എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലേക്കാണ് നമ്മളൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താലും അത് ആ ഫ്ലൂയിഡിൽ ഓവറോൾ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രഷറിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പാസ്കൽസ് ലോ പറയുന്നത്. സോ നമ്മളൊരു ഈ ഫുഡിനെ കണ്ടെയ്നറിന് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ വാട്ടറിൽ സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വാട്ടറിലേക്കാണ് പ്രഷർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രഷർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആസ് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി യൂണിഫോംലി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഫുഡ് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ്. So this pressure disrupts cell membrane, protein structure and enzyme activity of cell microbes. Microbes in the cell membrane, protein structure അല്ലെങ്കിൽ enzymes activity ഈ pressure disrupt ചെയ്യും. അതുവഴി നമുക്ക് food preservation possible ആവുകയാണ്. Pressure on microorganisms എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. So high pressure causes damage to cell membrane, പ്രോട്ടീൻ ഡീനാച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് സെയിം ഇനാക്ടിവേഷൻ. അതായത് ഒന്നുകിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് സെൽസിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനുള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടീനെ, അതായത് DNA RNA-നൊക്കെ അത് ഡീനാച്ചുറേഷൻ ചെയ്യും, അതിന് ഡാമേജ് വരുത്തും. അതുപോലെ ഇതിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ, ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് മോൾഡ്. നോർമൽ ബാക്ടീരിയൽ സ്പോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. ബാക്ടീരിയൽ സ്പോർസ് പ്രഷർ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുള്ള ഫുഡിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു നീഡ് കോമ്പിനേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. Next we can see what are the components of HPP system, high pressure processing system. This picture shows the HPP system. First one is high pressure vessel. But this is the vessel. This is the vessel. Here is producing high pressure. Then pressure transmitting fluid usually uses water. Water uses as pressure transmitting fluid. You can see the water around the food. Pump and intensifier. Pump and intensifier. Loading basket. Then control system and safety enclosure. Here is put the food sample. Okay. You can see working of mechanism of HPP. The food is sealed in a flexible packaging. Then it is loaded into a pressure vessel. Here is the food. The vessel filled with water around the food samples. And high pressure applied uniformly. So pressure is that time microorganisms, cell walls and enzymes, protein denatured and microorganism inactivated. After that pressure released, food removed and stored, then regenerated. Foods suitable for high pressure processing preservations we can see are fruit juices and smoothies, ready to eat meals, meat and poultry products, seafoods like oysters, fish, dairy products like yogurt, cheese, guacamole, and dips. Okay, these foods all we can preserve by using this method. High pressure processing
are the self-life extension of food. So we can uh, extend more, we can store the foods for more time. Then pathogen reductions for microorganism inactivate. So pathogens reduced in the food, enzyme inactivation. The enzymes which leads to spoilage of food are inactivated. Then texture modification of the food and preservation of bioactive compounds. Effect of HPP on nutritional quality, there is minimal loss of vitamin C, A, and B complex. That also antioxidants and phytochemicals. Since there is no less minimal heat is produced. Next, it can maintain fresh taste, natural color, texture of the food. Of HPP on sensory properties are it has no flavor of cooked food and it look like a fresh. It improved texture in some foods and consumer preferred quality is maintained. Advantages of HPP is that it is a non-thermal preservation since there is no heat is produced or minimal heat is produced. It retains nutrients and flavor of the food and there is no need of chemical preservatives. It is a uniform treatment. That means a pressure is applied uniformly all over the food and it is environment friendly since it is not produce any waste materials or any chemicals. Okay, and it is suitable for clean label foods. Limitations of high pressure processing is it is a high equipment. It is need a high cost equipment. So go in initial investment is high, required as high, and this batch processing and it is a limited effect on spores, bacteria spores. I already said. And packaging must be flexible. No, that is, food packaging of food is must be flexible. Otherwise, the pressure cannot be applied to the food and not suitable for dry foods. It is one suitable for liquid type foods.